Hello friend, today I am going to discuss about the international trade. That is the unit third 3.1. The international trade means when one country is trading with another country. One country is exporting and importing goods from abroad. That called the international trade. The international trade take place in the world because of the scarcity of the natural resources. In different type of country are available different type of resources, abundant of the resources, and that's why which country have abundant goods, any goods like rice, wheat, those country can export to the other country where scarcity of that goods. So international trade is basically take place because of the scarcity of the goods and services or cost of the commodity, different type of cost in different country of the producing commodity, that also responsible factor of the international trade. So today's lecture, to the starting we have to see the meaning of the international trade, and then the concept of the international trade. There are basically two concepts: internal trade and international trade. And then we have to understand the difference between internal, what is the difference between the internal trade and international trade. So firstly I would like to explain the meaning of the international trade. मित्रांनो, आज आपण युनिट थर्ड ला सुरुवात केलेली आहे. या युनिट मध्ये प्रामुख्याने आपण इंटरनॅशनल ट्रेड बद्दल माहिती घेणार आहोत. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा आपण त्याला म्हणतो. त्याचा प्रास्ताविक अर्थ, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या संकल्पना, आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय व्यापारातील फरक, ह्या गोष्टी आज आपण जाणून घेणार आहोत. तर आंतरराष्ट्रीय व्यापार म्हणजे दोन देशांमध्ये होणारा व्यापार असतो. जेव्हा एक देश दुसऱ्या देशाला निर्यात किंवा आयात करतो, दुसऱ्या देशाकडून वस्तू आयात करतो किंवा निर्यात करतो, आपला देश दुसऱ्या देशाला वस्तू निर्यात करतो किंवा आयात करतो, अशा देवाणघेवाणीस आपण या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय व्यापार असं म्हणतो. तर सुरुवातीला त्याचा आपण मीनिंग पाहूया. Basically, trade refers to the exchange of the goods and services that taken place between the two countries or two states. So it involves buying and selling of the goods and services. The entities that engage in the exchange of the goods and services can either be residing in the same country or can be from the different countries. We can say that in the other word, the international trade means, we have to understand firstly meaning of the trade. ट्रेड म्हणजे जेव्हा वस्तू आणि सेवांची देशातल्या देशात निर्यात किंवा आयात करणं, वस्तूंची देवाणघेवाण करणं, त्याला ट्रेड असं आपण म्हणतो. ते वस्तू आणि सेवा ह्या देशातल्या देशात किंवा
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती त्याची देवाणघेवाण करणं त्याला ट्रेड, व्यापार असं म्हणतात. आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार म्हणजे काय? When one or more countries selling goods and commodities, goods and services to the abroad and importing goods and commodities, goods and services from the abroad, that call the international trade. That is the meaning of the international trade. There are two concepts: internal trade and international trade. Both concepts are different concepts. Internal trade means when trade occurring between the when trade occurring under the country, that called the international trade. When trade occurring in the country within a state, that called the internal trade. And and when one country is exporting goods and services to the another country and importing goods and services from the another country, that is called the international trade. हा फरक आहे. काय फरक आहे? इंटरनल ट्रेड म्हणजे काय? देशातल्या देशात वस्तूची देवाणघेवाण करणे. आणि इंटरनॅशनल ट्रेड म्हणजे काय? देशादेशामध्ये वस्तूंची देवाणघेवाण करणे. So we have to see that the basic difference between internal and international trade. The first is the exchange of the currency. Internal trade is carried out with the single domestic currency, whereas international trade involves exchange of the currencies first and then exchange of the goods and services. तर या ठिकाणी आपण पाहतोय की काय फरक आहे. एक्सचेंज ऑफ द करन्सी, देशामध्ये चलन हे एकच असतं, त्यामुळे चलनाची देवाणघेवाण करावी लागत नाही. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय पातळीला व्यापार करावा लागतो तेव्हा अगोदर चलनाची देवाणघेवाण करावी लागते आणि मग व्यापार करावा लागतो. The second point is the restrictions. Within a country there are not more restrictions on the trade, but when goods and services exported to the international level, there are many restrictions on the trade. म्हणजे लक्षात घ्या, जेव्हा त्या ठिकाणी आपण देशातल्या देशात व्यापार करतो तेव्हा कोणत्याही प्रकारचे बंधने नसतात, परंतु आंतरराष्ट्रीय पातळीला अनेक बंधने असतात. उदाहरणार्थ कोटा, tariffs, that all they are the quota and tariffs are the restrictions on the trade. Then next point is the transportation cost. In the internal trade, the cost of the transportation is a very less, and to the international level the cost of the transportation is very high. The next point is the approvals. The documentation and approvals required in the case manual required in the in case of internal trade are less in comparison to those involved in case of international trade. तर या ठिकाणी काय लक्षात घ्या, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय पातळीला वस्तूंची देवाणघेवाण करायची असते तेव्हा डॉक्युमेंटरी प्रोसेस खूप करावी लागते, परंतु देशातल्या देशात याची गरज नसते. अँड लास्ट पॉइंट इज द इमोबिलिटी ऑफ द फॅक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन. म्हणजे काय की उत्पादन घटकाची अगतिशीलता असते आंतरराष्ट्रीय पातळीला. The factors of the production like labor and capital are relatively more mobile within the country than the
देन बिटवीन द कंट्रीज आपण पाहतोय की देशातल्या देशात उत्पादनाचे घटक, श्रम आणि भांडवल हे जास्त गतिशील असतं. जेव्हा आपण परदेशाचा विचार करतो तेव्हा हे परदेशामध्ये कमी गतिशील असतं. So that all the point indicate the difference between international trade and internal trade. So today's lecture is over.